Thank you so much for coming to America and give us a chance to ask you a question. So my question is, back in Korea, I thought I was holding a politically progressive view, and I respect those who take part in politically progressive moves in Korea, including you, especially you, and I still do. I came to America about 3 years ago to attend a grad school where I met friends who have a very progressive, radical point of view, who are also not afraid to voice up their opinions and take part in social activism. For example, they argue prison abolishment. When the Free Palestine movement was at its peak, a very progressive friend of mine said something that I took personally, and I secretly started holding grudges against him. But not just him, but some of my classmates who hold similar radical political position. I do believe in redistribution of wealth and social justice, but I don't understand why I'm like this, especially towards my friends. Ever since that event occurred, I find myself being defensive and turning cynical towards those who are politically active, especially in the both side of the end of the spectrum. I think I became much better in understanding myself through JTS Buddhist College, understanding that I am maybe still obsessed with being right, but I wanted to seek your advice why I'm this way. Thank you. 우리가 옳다, 그르다, 맞다, 틀렸다 할 때 우리는 그것을 객관적이라고 생각합니다. So whenever we judge something to be right or wrong, we think it's an objective judgment. 그러나 좀 더 깊이 살펴보면 그것은 다 상대적인 나의 주관입니다. So, but if you just dive in a little deeper, you realize they're all relative judgment and it's subjective to yourself. 우리가 크다, 작다 하는 것은 객관적이라고 여러분들은 생각합니다. So when we say something is large in terms of size or small, we think even that's objective. 근데 조금만 살펴보면 그것마저도 사실은 상대적인, 주관적인 겁니다. But if you just look at it a little deeper, even material measurements like that is also relative. 예를 들어서요. For example, 이 컵이 크냐 작으냐고 했을 때 so somebody asks, is this cup large or small? 우리는 이 컵을 무엇과 비교하느냐에 따라서 달라집니다. And our answer depends on what we compare this to. 이 마이크하고 비교하면 작다고 말할 수가 있고요. If you compare it to the mic I'm holding, you can say this is a small. 이 컵 받침과 비교하면 크다고 말할 수 있습니다. And if you compare it to that coaster, you can say the cup is large. 우리가 크다 작다 할 때 그것을 객관적이라고 우리가 착각하고 있습니다. However, we fall under this mental mistake into thinking that we are saying something objective when we say that this cup is small or large. 즉, 이 컵이 작기 때문에 내가 작다고 알았다. 이렇게 알고 있습니다. So we think that this cup is small, and I know this cup is small because it is small. 저 색깔이 빨갛기 때문에 내가 빨갛다고 인식을 했다. 이렇게 생각합니다. And I think that is red because I perceive it to be red. 즉, 나는 사실을 알고 있다. 이렇게 착각하고 있다는 겁니다. So we mistake ourselves into thinking that we know the truth, we know the fact. 그러나 이 컵하고 마이크를 비교해서 인식을 할 때 이 컵이 작다고 인식된 겁니다. However, the only thing that happened is that when we compare this cup to the mic, we have perceived it to be small in relative terms. 즉, 이 컵이라고 하는 존재가 작은 게 아니라 이 컵을 내가 인식할 때 그 조건 속에서 인식할 때 이 인식이 작다고 인식된 겁니다. So the cup itself is not inherently small or large. We just perceive it to small based on the conditions that we have perceived it. 또 이 컵을 크다고 할 때도 마찬가지입니다. Same thing when we say this cup is large. 이 컵이 크기 때문에 크다고 내가 인식한 것처럼 생각합니다. And see, we think that this cup is large because it is. 근데 사실은 그렇지 않습니다. But that's not really true.
이 컵은 크다 작다고 할 수가 없습니다. 이 컵은 크다 작다고 할 수 없습니다. So you can't really say this cup is large or small. 이 컵을 내가 인식할 때 이 뚜껑과 비교해서 인식할 때는 이게 나한테 크다고 인식이 되는 겁니다. It's just you perceive it to be large because you're comparing it to something that's smaller. 즉 크다 작다 하는 것은 존재에 있는 것이 아니라 나의 인식에 있다는 겁니다. So what I'm trying to say is that whether this is large or small, it's not an inherent characteristic of the being of the cup. It's just a result of my perception of it. 그럼 이 컵은 어떤가? How about this cup? 큰 건가 작은 건가? Is it large or small? 크다고 할 수도 없고 작다고 할 수도 없습니다. You can't say neither. 이것은 새 건가 한 건가? Is this cup new or old? 새 것도 아니고 한 것도 아니라는 것. It's neither. 이것은 비싼 건가 산 건가? Is this expensive or cheap? 비싼 것도 아니고 산 것도 아니라는 겁니다. It's neither. 이 컵은 다만 컵일 뿐이다. This cup is just a cup. 그런데 우리가 인식을 할 때는 크다고 인식할 때도 있고 작다고 인식할 때도 있고 But when we perceive it, we sometimes perceive it to be large or small, 새 거라고 인식할 때도 있고 한 거라고 인식할 때도 있고 new or old, 또는 비싸다고 인식할 때도 있고 싸다고 인식할 수도 있습니다. or expensive or inexpensive. 이것이 그래서 모든 우리들의 이 분별, 크다, 작다, 옳다, 그렇다는 모든 분별은 존재에 있는 것이 아니라 우리들의 인식, 즉 마음에 있다 이렇게 말합니다. So all our sense of small, or all our sense of right or wrong, is not inherent in whatever phenomena we observe. It's in our perception. 즉 진보와 보수라는 것도 마찬가지입니다. Same thing between the conservatives and progressives. 네, 어떻게 비교하느냐에 따라서 달라진다는 거예요. It really depends on how you compare it to what the reference point is. 한국에서 오늘날 진보적인 정당이라고 하는 민주당의 어떤 정강 정책을 보면 유럽의 어떤 정치 사회와 비교해 본다면 아주 보수적인 것에 속합니다. So if you look at the progressive party in Korea, the Democrats in Korea, and compare their policies and platform against some of the European political parties, they look very conservative. 그렇기 때문에 한국에서 진보적인데 어떤 유럽에 간다면 그가 보수적인 사람이 될 수도 있습니다. So a progressive in Korea can actually become conservative in Europe. 그러니까 이것을 지나치게 이 진보다 보수다 하는 것이 객관적인 것이 아니라 그 상황에서 그렇게 인식되는 것밖에 아니다는 거예요. So basically, progressive and conservatives are just labels that describe your perception under a certain set of conditions. 근데 이 또 뭘 기준으로 해서 진보 보수라고 할 거냐? And also, what's the standard? 노동자들에 대해서 Is it, 또는 성차별에 대해서 is it their labor policy, 뭐 동성애에 대해서 gender policy? 뭐 이런 어떤 기준이 있는 게 있고요. Is it the LGBTQ policy? 뭐 한국 같으면 주로 북한에 대해서 약간 우호적이면 진보라 그러고 부정적이면 보수라 그러는 이런 또 기준이 있습니다. So in Korea, actually, if you are a little bit more friendly towards North Korea, you're considered progressive, and vice versa. 그렇기 때문에 우리가 뭐 자기가 한국에서 진보라 하더라도 미국에 와서 진보라고 말하기는 어렵습니다. So therefore, you may have called yourself progressive in Korea. Doesn't mean you're progressive here. 그렇기 때문에 항상 자기의 견해는 있지만은 견해를 고집하지 않아야 합니다. So you have a right to hold your opinions, but you don't want to be insistent on your opinions. 그것을 고집하기 때문에 이 기준에 맞지 않으면 부정적이 됩니다. So since if you are insistent, then something happens that crosses your your criteria, then you become negative towards it. 즉 이 컵을 나라고 한다면 If this cup is me, 이 뚜껑은 작은 것이 되고 then this coaster becomes 이 small, 마이크는 큰 것이 됩니다. and this mic becomes bigger. 그것처럼 나의 생각을 기준으로 보고 어떤 것은 우쪽에 있는데도 나하고 맞지 않기 때문에 부정적으로 볼 수 있지만 어떤 것은 왼쪽에 있어도 나의 기준에 맞지 않으면 부정적인 감정이 생기는 겁니다. So if you hold yourself as the reference point for your judgment, then whatever the label is, whatever the progressive policies you might disagree with position, and some conservative position you might agree with. 그렇기 때문에 그것은 진보의 문제는 아닙니다. So this is not a problem of the progressive. 그러니까 자기의 견해를 고집한다고 고집하기 때문에 이런
부정적인 감정이 일어난다. So this negativity arises because you want to be insistent on your own positions. 그러니까 우리는 어떤 사람의 주장도 저 사람은 저렇게 생각하구나 하고 받아들일 뿐입니다. So all we can do is just accept the other's positions. 그러나 나는 거기에 동의할 수 없다고 보면 됩니다. But you still have the right to disagree. 즉 나와 다르다고 틀린 것은 아닙니다. It's just because somebody's different from you doesn't mean they're wrong. 나와 다른 그것을 그냥 인정하기입니다. It's all just acknowledge that they're different. 또 그들의 그 입장에서는 그렇게 말할 수도 있겠다 하고 이해하는 겁니다. And also understand that in their position, right, in their shoes, they can hold those positions. 그럼 우리는 타인과 어떤 믿음, 어떤 이데올로기, 어떤 관점을 갖고 있더라도 그들의 얘기를 들을 때 내 마음이 불편하지 않다, 화가 나지 않는다는 겁니다. So if you do that, then no matter what kind of opinion you hear, what kind of positions you hear from the others, you don't get upset about it. 그래서 내 마음의 평화를 유지할 수가 있고 And you can maintain your own peace of mind. 또 그런 입장에서는 그렇게 말할 수도 있겠다 이렇게 이해를 하게 되면 서로의 다름을 가지고 우리는 대화를 해나갈 수 있습니다. And if you can understand that from their position, their shoes, they can speak and hold these positions, then based on that acknowledgement of differences, you can actually engage in a dialogue. 우리는 어떤 대화를 할 때 꼭 의견의 일치를 봐야 된다는 생각을 합니다. When we engage in a dialogue or negotiation, we often think that we have to arrive at a consensus. 다름을 서로 인정하는 것도 하나의 방법입니다. However, agreeing to disagree is also an objective. 서로 수정해서 일치할 수도 있습니다. And sometimes you do arrive at a common point. 결과를 먼저 상정해 버리면 항상 이렇게 갈등이 생깁니다. But if you already pre-decide the objective, then you always create conflict. 대화를 해 나가면서 결론을 만들어 나가야 합니다. Because the conclusion of the dialogue should come as a result of the process of the dialogue. 서로 다르다는 것이 꼭 갈등의 원인은 아닙니다. Because just because we're different from each other should not become the root cause of any conflicts. 서로 다르기 때문에 우리는 다양성 속에서 살 수 있습니다. In fact, because of our differences, we live amidst this rich diversity. 오늘은 이것이 옳은 것 같지만은 일정한 시간이 경과해서 보면 또 저것이 옳을 때도 있습니다. Because sometimes you think this is right today, but after a while, for tomorrow, maybe that might be right. 그래서 아무런 생각도 하지 말라는 것이 아니라 내 생각이 있지만은 타인의 생각을 존중하지 않은 겁니다. So I'm not telling you to hold no opinions, but as you can hold your opinion. At the same time, you should respect the other's opinion. Thank you very much.